how you love me electric, like you do. Love it how you love me electric, always you. Love it how you love me electric, electric. I love it how you love me a lot, love me a lot, love me electric. Baby, keep the light on for me, I'm coming home. Know I got you forever wherever I go. I feel like I'm high. Oh, and I wouldn't change the way you got me jumping through hoops. All the wishes in the world and I wish for you. I feel like I'm dying. Oh, and I found heaven in your eyes. Tell me it's all mine, holding on too tight. You're like a neon sign in a starless night, showing up so bright. Can't get over how you talk to me, like I'm all you ever gonna need. Seeing colors that I've never seen. I love it how you love me electric, like you do. Love it how you love me electric, always you. Love it how you love me electric, electric. I love it how you love me a lot, love me a lot, love me electric. Wired in the moments like I'm walking on air, tripping over roses every time that you're there. I'm losing my mind. Oh, and I'm hot over the moon, you know that you got me good. I'm not even mad, I need you more than I should. I feel like I'm dying. Oh, and I found heaven in your eyes. Tell me it's all mine, holding on too tight. You're like a neon sign in a starless night, showing up so bright. Can't get over how you talk to me, like I'm all you ever gonna need. Seeing colors that I've never seen. I love it how you love me electric, like you do. Love it how you love me electric, always you. Love it how you love me electric, electric. I love it how you love me a lot, love me a lot, love me electric. Found heaven in your eyes. You're like a neon sign, showing up so bright. Can't get over how you talk to me, like I'm all you ever gonna need. Seeing colors that I've never seen. I love it how you love me electric, like you do. Love it how you love me electric, always you. Love it how you love me electric, electric. I love it how you love me a lot, love me a lot, love me electric. Electric, I love it
need you. Baby, know I need you. Feel my body, can feel my body over me and over you. I'm touching on me, I'm loving you. Now tell me it's over. Listen up, now tell me it's over. Now tell me it's over. Listen up, now tell me it's over. Now tell me it's over. Aufstehen essen. So. Ich habe jetzt gerade nochmal so auf online. He was 16, holding her hand. Welcome to another show on this lovely Wednesday here on artort.tv. And I was looking on a video a few minutes ago, and the musicians, we will meet him tonight. He's saying, being an African is bigger than just doing African songs, born in one of these countries or in this continent. And why he did said this, and how is his music, and what we are doing tonight in Ecuador, we will see after this great beginning. Yeah, welcome Ludwig. How was your day? Hi, everyone. How was your day? Yeah, well, it's getting really hot, really nice. That's a big treat these days because we were freezing through May, so it's really it gets Ecuadorian kind of temperature maybe.
But why Ecuadorian? What can we expect tonight? We are traveling to my beloved South America, and Ecuador is a very interesting country. It's politically one of the stables in South Africa, in South America. And it's famous for the Galapagos Islands, for instance. Dreams of My Childhood was one of the books I read when I was small, was about the great creatures and wildlife in Galapagos. But today we don't have one from the islands. We have some born from the in countryside, and this is Sofía Carrasco. And here she is. Hi, Sofía. Hello to Quito. Hola. ¿Qué tal? Oder wie geht es dir? One moment. We have no sound. Hola. Now der Sound ist wieder da. Okay, guten Abend mit alle. Ich bin ganz froh hier mit der Einladung. Hello, I'm very happy to be here tonight. Thank you for the invitation. And you look great tonight. Is this? Do you have traditional jewelry around your neck? Hast du einen ecuadorianischen Schmuck um deinen Hals? Ja, hier in Ecuador machen sehr gern die Schmucken, weil hier viele Sonne haben und wir machen sehr gern die Farben. Wir haben viele Farben überall, deswegen für uns ist ganz wichtig, unsere Kleidung, die Farben so zeigen. Das ist ein Teil von unserer Kultur. In our country, we have so many colors. It's a very colorful country all around us, and that's why we want to show it also with our clothing, and that's what we like to do, and also make them ourselves. Okay, and we will talk to Sofía later, because we have another guest here tonight, and he's from Ludwig. Where is he from? Yeah. We have quite a number of guests tonight, but this is ItuSings from South Africa. Welcome. Hi. Itu, how is the situation in South Africa? You are at the end of the summer or starting to go to the winter time? Yes, unfortunately, here the high needed to feel the winter. Yeah, we just went straight into winter. And our first cold front just came through 2 days ago. So Okay. Itu, we have a little bit of audio problems. We cannot hear you well, but we talked to him before, and we will fix this problem soon. So Itu, yeah. Stay there. We check it in a few minutes. And Ludwig, you told me there are some more guests. No. Yeah, our hosting team is really kind of a famous working together team. You saw the other day Gamu from Zimbabwe. She's coming tomorrow again, but since yesterday, it's a very old friend with us, and he's very experienced in all the media, and it's always fun to have him. He's from Switzerland. Yeah! Hello, everybody! Nice to meet you! Hello, Ludwig! Hello, Stefan! Hi to me. Hi, Urs. Hi!
How is the situation in the Switzerland? Switzerland, it's always very cute and very normal and very good prepared, I think. So I have my friend Peter with me because I need some help. Sometimes he's not the best, but the best I could get. Okay. Hello, good evening from me. Yeah. Hello. And I invited you also because you're also an expert on chocolate. So, Sophia, wir haben Urs eingeladen, weil ist auch ein Experte für Schokolade. Yes, chocolate. I think chocolate is the same. So it's a special Swiss evening today. Chocolate is a very special Swiss product, I think. Yeah, in Switzerland, we have watches, pharmacy, banks. Yeah, banks, and we have chocolate. So I don't tell you, this is the most important outreach mission of Switzerland to make people happy with chocolate. Do you think so? I don't know. Sophia, was denkst du, ist Schokolade aus der Schweiz? Lo que yo puedo decir es que el chocolate suizo tiene mucha fama, pero el mejor cacao para realizar ese chocolate suizo viene del Ecuador. Ja, she says chocolate is very great in Switzerland, a great product, but the cacao comes from Ecuador. No, that's a fake news. That must be a fake news, because I think she's right. No. Where can you tell me, please? Where does chocolate comes from? And do you know? From cows, from Swiss cows. No, I think he's he's a little bit dummy here. In Switzerland we have a lot of cows with the color purple, and you think they made chocolate? Yes, I think. Now I think you have to listen this evening to Sophia, what she's telling us about chocolate, so you can learn a lot of. What Sophia, do you think? Sophia, die Schokolade, kommt die von den Kühen bei euch auch? Nur die Milch. Eigentlich hier in Ecuador, das richtiges und gutes Schokolade hat keine Milch und ganz wenig Zucker auch. Sonst können wir diese Stärke von der Schokolade bekommen im Mund. Okay. I tell Urs. Sophia is saying that the Kühe in Ecuador, the cows in Ecuador are only giving milk, and the chocolate, the chocolate has normally in Ecuador no milk. It just has cacao and very little sugar. Okay. So I don't know what to say. I think, Ludwig, I know you are studying theology. So for you,
it's forbidden to lie. So I will believe you for now, I think. Listen, Okay. listen Great. what he's telling us, and then I have a look if I think she's right or not. Okay. Thank you. I We want to want- believe it tonight. Yeah, and we want to give a big hug to Peter and Urs. Thank you Thank for you very much. Yes, thank what- you. Thank you for being here, and have a good Good night. watch it and be part of the show. Thank you. So I think I have Yeah. to go to that now. Yeah. Yes, maybe I it's think it's time. I think it's time. okay. So Bye-bye. bring him to bed. Bye bye. Bye. Oh my goodness, that was interesting. My God. Yeah, I mean, maybe it's also new for a lot of people that chocolate is not coming from Switzerland. Yeah. And people out there, we want to tell you that you have the possibilities if you're watching on YouTube, Facebook, Twitter, or the other channels like Twitch. You have the possibility to write comments, and if you have questions about tonight's guests, Sofía, and you can ask what you want, or if you want to call us here in the studio. It's also possible. There's the number, but maybe it's easier for you if you're coming from Europe. When you call it, maybe it's less expensive for doing that call. You can do that into this show. And Ludwig, we saw your Spanish is not that nice at the moment. Huh? But actually, last year I started learning Spanish for half a year. Then the lockdown came and the course ended. So I can understand something also because I speak a little bit Italian. But active talking is always much harder than listening to it. I think that's also true for Sofía, because she lived in Germany for a while, and so she remembers German. Yeah. And can understand it, but talking is difficult for her. I have a surprise for you, because the people who watched the countdown at the beginning, maybe they saw Socket the Cat has an own YouTube channel as well, and the owner of Socket the Cat is Susanna. Susanna, you have to throw a little bit down. Yeah. And Susanna, can you hear us? Yes, I can hear you. Yeah, that's great that you're here, because Susanna, maybe you can introduce yourself. You can speak fluent Spanish. Yes, I can speak fluent Spanish because, well, I'm half Spanish, half German, and yes, and I'm an interpreter as well. So, and I always love the Spanish language. That's lovely, because now we want to introduce you, Sofía. So, Sofía, now you can. Hallo Sofía, hier siehst du Susanna. Hello, Sofía. Nice to Hola, meet you. Susana. Hola, Susana. Muchísimo gusto. Qué placer conocerte. Encantada de conocerte. Igual. Und Gracias. wir müssen uns jetzt einig werden, wie wir diese Übersetzung jetzt machen. Ludwig, wie sieht's aus? Willst du das Englische übernehmen, das Susanna übersetzt ins Deutsche? Oder Susanna, willst du auch ins Englische übersetzen? Ich würde lieber ins Deutsche. Okay. Dann perfect. That's great. Okay. So Sofía, you can start your presentation. No. First, we have to see a music song from. Yeah. But we haven't talked to ItuSings yet before Yeah. the music is coming, right? Yeah, you have to do that now. So please introduce our guest. Yes. Itu is
is a very nice and spontaneous guy because I called him in this afternoon because before I said, no, tonight we are not broadcasting for several reasons, but then I had to take it back, and he said, oh, no problem, I'll be there. So yeah, Itu thinks you are in Pretoria, right? Yes, I am in Pretoria, yes. Tell us a little bit about your city. What do you love? What do you hate about it? I'm going to focus on what I love because I think in the last 12 months we've gone through so much. So it's the capital city of South Africa. That's where you're partially where your president would be and so forth. We have little, we call them townships. I'm not sure what it's called that side. So townships is mostly where your urban African Black youth would live. That's where they grow up, and that's where, in my case, that's where the art really comes from. I tell stories of people that understands and probably have seen this side of my world. We have a really mixed environment, very warm in its right. We have our own little challenges, as I said earlier on. Anytime now we could have electricity cut, but it's something that we've learned to live with, and I've learned to live with. But I love my city, I love my country, and I want to speak great of it. I want to represent it well and tell the world who we are as Praetorians, as South Africans, and as Africans. That's great. That's really great. And one question we always ask our guests are, and Sophia maybe later too, how's the situation at the moment because of the pandemic? Oof. From the creative side of things, it is tough, and I think the whole world is experiencing the same. We're not unique in that case, but we have a unique case in the sense that we've had unemployment rate quite high even before the pandemic. I think it was about 25% of the youth, and recently the stats shows that it's well over 35 into 40s. The problem with that is that we then get exposed to people that need to survive, and you get the youth embarking into crime, all this negativity that hunger and so forth. You see it around you, and previously it used to be hidden by us just being busy, but now we are back home and we're seeing how people are going, what people are going through. It is not that great, but also you get young guys becoming entrepreneurs and seeing the brighter side of life through this pandemic. You hear really incredible music, incredible stories. I spent the other time, some good time with Dr. John Gani, and the amount of positivity that man would tell and try to share with us, the upcoming youth, is just incredible. So as bad as the pandemic is, I want to look at the silver lining, and I want to say, we will make it through. We'll tell stories as creatives, and hopefully the rest of us will come with us. And we want to look at the silver line as well tonight. And your first song we now listen to, everyone will know it. Can you say something about it? And because it's such a big, huge feeling inside. It's a message, I think, to. Initially, the song has got its own story, obviously, and I think everyone knows why the song was written. I'm not going to tell what is it, but in my case, I really wanted to look at everyone feminine, everyone masculine, and address them as the subject, the woman, and say, don't cry, it's going to be okay. You don't have to go through all of that on your own. It's going to be okay. Okay, so, ladies and gentlemen, on the stage tonight, it's ItuSings with No Woman, No Cry. Enjoy it in 8 minutes. I'm given a chance to do this song longer than I usually do. So, I want to go here. Let's go.
Said I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown. Oh, brother, say that the hypocrites mingling with the good things that we just met. Good friends we've had and good friends we've lost. Lost along the way. In this great future, don't you dare forget your past. No, just dry your tears and say, no woman, no cry. No woman, no cry. No, 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 no. No woman, don't you cry. No. I need to say this one more time from my heart. Said I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown. Oh, but representing the hypocrites mingling with the good friends that we've just met, and good friends we've had, and good friends we've lost, lost along the way. In this great future that you and I will have, don't you dare forget your past. No, just dry your tears and say, hey, yeah, 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 yeah. No woman, no cry. No woman, no cry. Hey, yeah, hey, yeah. No woman, please, please don't you cry. No, no woman, no cry. Everything's gonna be alright. 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 Everything's gonna be alright.
It's gonna be alright. Yeah, yeah. It's gonna be alright. Yeah. Oh, it's gonna be alright. Yeah. It's gonna be alright. Yeah. No, no woman, no cry, no, no, no woman, no cry. One last time. No, no woman, no, don't you cry. No, woman, no. Unbelievable. What a sound. Wow. Can you tell us where this was produced? Oh, this was at the South African State Theatre. The guy playing the guitar his name is Boo, and he's my music genius. Sometimes I think I'm all that good up until I listen to him and what he has to say and how he arranges songs. So yeah, No Woman, No Cry also caught me at the time in the middle of a pandemic, and I needed to tell my story. And I'm glad I told it that way. We are Strong happy combo. yeah, and we are happy too. And tonight we hear two another songs from this production, and they are fabulous too. Thanks a lot. And now we are coming to Sofía and her ideas and philosophy. And please stay, please stay. By the way- We talk later, yeah? Don't leave us. Don't leave us. Yeah, you can stay I just in the wanted show. to say, Sophia, I wanted to say I love Sophia's neck lace. It gives me home. Love it. Oh, danke schön. Thank you. Yeah, great. And for that, we now say hello again to Susanna. And Susanna, please put down your camera a little bit, that you're getting higher a little bit. Yeah. And Sofía, you want to show us some pictures of your work. And Ludwig, please take over. Sophia, du wolltest erst mit ein paar Sachen zu Anfang sagen, ne, bevor du Bilder zeigst. Ya. Yo tengo ahora una presentación que quiero mostrarles sobre el trabajo que yo vengo realizando en chocolate desde hace algunos años acá. Voy a hablar un poco sobre el cacao, un poco también sobre su origen, y luego el proceso de mi trabajo en chocolate fino de aroma. Ja, ich möchte euch jetzt ein wenig erzählen über meine Präsentation, die ich jetzt gerade starten möchte. Dann möchte ich euch auch etwas über den Kakao und seine Herstellung erzählen und aber auch über meinen Werdegang, wie ich praktisch zu der Art und Weise, wie ich jetzt Schokolade verarbeite, gekommen bin.
I want to make a presentation, but before I present it to you, I want to say some things, and I want to tell you how chocolate is made and how I work with it. But also I want to talk a little bit about my biography, the way and the path to what I'm doing right now. De lo que les voy a hablar ahora. One moment. Other way around. Yeah, I have to change the position. Just a moment. I have to change the positions of the cameras. One moment. One moment. Upsala, what happened? Sophia, you have to open your computer for me to grab your presentation. Sophia. Sí, tengo abierta he compartido pantalla con la presentación. ItuSings, if you are falling out of the conversation now, please call in again, yeah? Oops, that's gleich, and it happened. One moment. Can you open? Sie sagt ja erst noch was, sie wird noch nicht. Yeah. Just to our guests, Susanna and Itsu, please call again because we lost the connection during this little technical problem. So please call in again. And Sophia, kannst du deine Präsentation teilen? Ja, jetzt. Jetzt bitte jetzt nochmal teilen. Danke. Danke, jetzt habe ich sie wieder. Okay. Und kannst du sie auf Vollbild stellen? Auf Complete, ja? Ja, soll ich auf Spanisch oder Deutsch? Du kannst auf Spanisch sprechen. Aber kannst du deinen Bildschirm bitte auf Vollbild machen? Ja, weiter. Ganz groß, bitte. Ja, danke. Ja, Vollbild. Ja, also in toto. Susanna, bist du wieder da? Ja, Susanna ist wieder da. Augenblick. Susanna, kannst du ihr sagen, bitte, dass sie die Präsentation auf Vollbild macht? Sí. Mira, ¿puedes poner la pantalla amplia, por favor? No, sí, la de hecho pantalla. lo hice. He compartido la pantalla. Sí, pero no quiere que la compartes, sino que la pones amplia. No debes partir la pantalla. Pantalla completa. Sí. Und wenn sie uns dann nicht sieht, ist nicht schlimm, wir sehen sie. Estoy tratando. Ich versuche es. ¿Nos puedes ver? ¿Nos puedes ver? No te puedo ver. Solamente veo also, sie kann uns nicht sehen. Das ist kein Problem. Sie muss uns auch nicht sehen. This is not a problem. But we need her. There is no possibility. Okay, so we try it in that way. Yes, and you know. Yeah. Yes, a little better. Muy bien. We can work like this. Y fängt das an. El hallazgo de cerámicas con restos de cacao en la selva amazónica datan de hace 3.000 años antes de Cristo. Esto significa que el cacao fue originario del Ecuador.
Ja, okay. Also sie sagt, der Kakao kommt ursprünglich aus Ecuador und es gibt ihn seit 3000 vor Christi. So cacao is originally from Ecuador and it is 3000 before Christ already known. El cacao también fue moneda de intercambio. Ja, der Kakao. Alimento simbólico. Sí, un Momentin. Also der Kakao war auch ein Mittel, also als es noch kein Geld gab, also als Wechselmedium wurde der Kakao eingesetzt. Cacao also served as a way of paying and exchange of goods. Así es, sí. Viajó desde México hasta España. Fue escondido y llegó a España en barcos y allá se desarrolló el chocolate que conocemos hoy en día. Ja, also die Schokolade hat seinen Weg genommen von Mexiko nach Spanien und dort in Spanien, also natürlich über Schiffe, wurde es dorthin gebracht und dort wurde die Schokolade so entwickelt, wie man sie heute kennt. El chocolate No. Un momentito, Wait. por favor. 3 languages here. So cacao came from Mexico to Spain through shipping, and in Spain it was developed in the way we know it today. Muy bien. El cacao, el chocolate tiene muchos procesos de elaboración. Also der Kakao hat viele verschiedene Verarbeitungsprozesse. The cacao has a lot of different ways to work with it and process it. Sí puede seguir, sí puede seguir. Muy bien, pásale. Así es como nace Sofía Carrasco Arte en Chocolate. Also so ist dann auch mein Arte de Chocolate Sofía Carrasco entstanden. So through this also my own label, Sofía Carrasco Arte en Chocolate, came into being. Paralelamente a mi conocimiento de artes plásticas, me formé también para aprender a manejar las técnicas en chocolate fino de aroma y así poder crear. Ja, neben meinen Kenntnissen in der bildenden Kunst habe ich dann auch Formen entwickelt, wie ich mit dem Kakao Dinge forme. Also die Kenntnisse, die ich aus der bildenden Kunst mitgebracht habe, konnte ich dann dort auch einsetzen. I studied art and worked in it, and through this, like working with sculpture, I could transfer it also to working with chocolate, with cacao. Lo que hice fue trabajar el chocolate como un material plástico y así poder proponer nuevas maneras del consumo de chocolate fino de aroma. Ich habe eigene Wege gefunden, die Schokolade zu verarbeiten und dann auch das feine Material der Schokolade nach meinen Vorstellungen zu verarbeiten. And I found my own ways to work with chocolate and find and work with it in a very fine way with this material.
Así aprendí a manejar técnicas de manipulación en chocolate y una de mis temáticas preferidas es la feminidad. Mhm. Also so entwickelte ich dann verschiedene Formen und eine meiner bevorzugten Form beziehungsweise Verarbeitung ist die Feminidad, Fröhlichkeit, also das Frausein, das Frausein. Genau. So I developed special forms with it, and one of my main forms I'm working is like the feminine forms. El chocolate tiene un gran valor simbólico a la fertilidad. Die Schokolade hat einen großen symbolischen Wert hinsichtlich der Fruchtbarkeit. Chocolate in our culture has a high symbolic for fertility. Las flores, la figura humana, la naturaleza son temáticas que siempre utilizo para mis creaciones. Also für meine Kreationen benutze ich Blumen, die Natur und natürlich auch das Frausein. Und die körperlichen Ausdrucksformen über Schokolade. So creating with chocolate, I use also natural flowers and feminine forms, and of course work with different types of chocolate to form it. En el 2016 comencé a participar en competencias a nivel profesional en la elaboración de esculturas. In 2016 begann ich an weltweiten Wettbewerben teilzunehmen und eben Frauenfiguren zu kreieren. In 2016, I participated in international competitions and brought their feminine sculptures in chocolate. Así he venido ganando el primer lugar en el Salón del Chocolate Edición Ecuador desde el 2016 al 2018. So gewann ich eben auf Länderebene, also in Bezug auf Ecuador, also den ersten Preis zwischen 2016 oder für die Jahre 2016 bis 2018. So in these competitions, I won the national awards for the best chocolate maker in the years of 2016. Fui seleccionada como uno de los emprendimientos exitosos a nivel andino de exalumnis retornados a su país por medio de la GIS. ¿Me lo puedes repetir en dos frases, por favor? Muy bien. Fui seleccionada ganadora al emprendimiento exitoso de ex alumni retornados de Alemania. Ja, sie ist ja zurückgekehrt nach Ecuador und hat also für ihre Künste dort hat sie auch eine Auszeichnung erhalten, also separat zu diesen mundialen Wettbewerben. Yeah, Sofía started actually in Kassel in the art school, and she returned after that to her country, and so she was awarded as one of the best Erasmus students coming back from Germany. Yeah. Este evento fue organizado por la GIZ de Alemania.
¿Qué es la GIZ? Sofía, ¿qué es la GIZ? Also das wurde von einer En realidad Organisation. no lo tengo ahorita muy claro. Ja, also das Ganze wurde organisiert von einer Organisation, wo sie jetzt nicht genau sagen kann, wer die sind, für was die stehen. Yeah, it's Esta probably es la the. sociedad. No, continue. Sí, continúa, por favor. Sí, la GIS es la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional. Ja, es ist die deutsche Vereinigung für internationale Beziehungen auch. Yeah, and we call it in Germany it's the DAAD, Ja, the academic connection between countries. Okay. puede seguir. Ahora voy a hablar sobre uno de mis productos preferidos. Son los sellos o pintaderas precolombinas. Y no sé si es que se puede leer aquí la información, no sé si es que habría manera. Also ich werde euch jetzt auch über meine bevorzugten Objekte, die ihr gerade im Bild auch gesehen habt, also präkolumbianische, wie soll ich sagen, präkolumbianische Stamps. Also, Stempel. Ja, Stempel sprechen, genau. Yeah, you just saw pre-Columbian stamps. It was like tools for working with chocolate, and I want to introduce them to you. Ya, yo tomo elementos cotidianos con los cuales Ich nehme alltägliche Dinge, mit denen ich, ¿puedes seguir? Lo que hago es darle una identidad a través de los diseños precolombinos y así poder contar una historia sobre esta cultura a través de productos utilitarios, convencionales. Ja, also ich nehme Dinge aus dem alltäglichen Leben und forme sie so, dass sie präkolumbianische Kultur widerspiegeln. Yeah, I take things around me from my daily life and use them as tools to work with chocolate and kind of transform these into pre-Columbian design. Mi objetivo es poder, a través de estos elementos y del chocolate fino de aroma, tener un valor simbólico y cultural de un producto nuevo e innovador. Ja, mit diesen präkolumbianischen, oder mein Ziel ist es, mit diesen präkolumbianischen Dingen eine symbolträchtige und kulturelle Identität wiederzugeben. So my effort is through this kind of design to bring back the pre-Columbian history into our memories. Elaboro objetos a escala, también instrumentos musicales a escala en chocolate fino de aroma. Natürlich auch, wie ihr hier in dem Bild seht, Musikinstrumente, die mit feiner, also Schokolade, mit der Verarbeitung feiner Schokolade hergestellt werden. So you see all music instruments also here, like the violin, is manufactured with very fine
chocolate. Utilizo varias técnicas en mi trabajo, como detallado, pintado a mano, modelado. Ich benutze verschiedene Techniken bei der Schokoladenverarbeitung, wie zum Beispiel das Formen der Schokolade, das Anmalen der Schokolade, etc. So I'm using different techniques to form the chocolate, to paint it, and yeah, to make it an artwork altogether. Con esto quiero recalcar que mi interés de mi trabajo es que se consuma chocolate de calidad. Entonces, lo que yo busco es que la gente consuma el chocolate y que no sea solamente un objeto decorativo. Ich möchte natürlich, oder mein Ziel ist es auch, dass die Menschen Schokolade konsumieren, aber Schokolade im Sinne, wie man auch anhand meiner verschiedenen Objekte sieht, dass es nicht einfach nur ein Essen ist, sondern ein Konsumieren von Dingen, die einen symbolischen und auch einen kulturellen Charakter haben. So I'm doing, of course, chocolate in a way that people can eat it and would like to eat it, but they should have a different experience with it, like a sensual experience, also to take in the cultural heritage. El interés que tengo es que las personas tengan una experiencia nueva al consumir chocolate. Quiero recalcar que el chocolate en mi trabajo cuenta con los 5 sentidos. Ninguna otra figura se puede consumir, pero en mi caso el chocolate viene a completar los 5 sentidos para que esta experiencia sea nueva. Ja, also mein Ziel ist es natürlich, wie ich eben schon erwähnte, dass es eine ganz neue Erfahrung ist, Schokolade zu genießen und dass diese Schokolade oder dieses Genießen der Schokolade über die 5 Sinne funktioniert. Oder ja, genau. Yeah, as I said, I want to make really an experience with eating chocolate, and it can be really, with all the 5 senses, very sensual experience. That's my goal. Ahora quiero mostrarles una escultura de 1,50 m que elaboré y tiene muchísimas técnicas plásticas. Ich möchte euch jetzt eine Skulptur oder ja 2 Figuren zeigen, die 1,50 Meter hoch sind und die verschiedene Verarbeitungstechniken der Schokolade beinhalten. I want to show you now different sculptures I made, 150 meters high, and they show different ways to manufacture them. Esta escultura está dedicada a la cultura afroecuatoriana de mi país y representa... Diese Skulptur widme ich meiner äquatorianischen Kultur. So I'm dedicating these sculptures for my Ecuadorian culture. Puedes seguir. Hago un homenaje a la naturaleza, a la cultura negra,
a nuestra Biodiversidad. Mit dieser Skulptur möchte ich eine Hommage an die Naturaleza, an die Umwelt, an unsere Kultur widmen. Yeah, so I want to dedicate this sculpture to our environment in my home country, but also to the people of my country. Todo este proceso en chocolate está elaborado a mano, no utilizo moldes. Diese ganzen verschiedenen Prozesse sind wirklich handwerklich und werden nur handwerklich getätigt und nicht durch irgendwelche Instrumente, Werkzeuge. All this manufacturing is done by hands and not, like in an industrial way. Como decía al inicio, el color para nosotros es muy importante por nuestro clima. Tenemos un clima muy cálido y tenemos un clima muy variado aquí en nuestro país. Dabei spielt die Farbe eine sehr wichtige Rolle, die Farbe der Dinge, weil wir hier in Ecuador ein sehr facettenreiches Klima haben. So in this creation process, the colors play a main role because that's kind of mirroring our environment and all the natural colors we have. Aquí muestro en la imagen de la izquierda una escultura dedicada a los productos locales de nuestra zona. Auf der linken Seite seht ihr eine Skulptur, die ich ¿lo has dedicado a quién? Sofía, ¿lo has dedicado a quién? Dedicado esto a los productos del Ecuador, productos alimenticios del Ecuador. Genau, also diese Skulptur widme ich den ecuadorianischen Produkten, heimischen Produkten. So the sculpture on the left side is dedicated to all the products we grow in Ecuador. Cada vez las técnicas son más exigentes y la temática mucho más elaborada. Die Techniken der Verarbeitung der Schokolade werden immer spezieller. So the techniques of working with chocolate became developing a lot these days. Und die Thematiken werden auch vielfältiger, umfangreicher. And the themes, the subjects to work with become manifold. Los procesos en mi taller son muy variados. Die Prozesse in meiner Werkstatt sind sehr wertvolle Prozesse. So the working process is a very precious process in my workshop. Yo además de hacer esculturas, tengo una línea de productos comerciales como bombonería, barras, pero mi fuerte son las piezas artísticas. Ja, abgesehen von den Skulpturen biete ich oder verarbeite ich natürlich auch feine Pralinen und Schokoladen, aber mein Schwerpunkt liegt natürlich auf den Skulpturen. So next to my sculptures, I'm doing also other products with chocolate, like pralines or chocolates to eat. But my main focus is on sculpture.
A la derecha tengo una réplica de el monumento a la mitad del mundo que tenemos aquí en nuestro país. Ja, auf der rechten Seite seht ihr eine Replika ja, also von, wie sagt man denn, was sich in Quito auch befindet, oh Gott. Denkmal. Ja, ein Denkmal, aber da geht es um die, ja, Denkmal, kann man sagen, ja. So on the right side, you see the replica of a memorial we have in Quito. Sí, porque nosotros estamos en la latitud 0, estamos en la mitad del mundo y este monumento es muy visitado por extranjeros. Also dieses Monument wird natürlich sehr viel besucht von natürlich Menschen aus der ganzen Welt, weil es ja den Zero Point darstellt. Also sie liegen doch auf der, Ecuador liegt da auf der, wie sagt man denn, longitudinal, ja. So this monument marks the 0 point of the equator ring, kind of. Bueno, la innovación es uno de mis pilares para poder seguir trabajando. Ja, also die Innovation ist einer meiner Säulen, an der ich weiter arbeite. So to be innovative in this art is what is really important to me. It's one of the most important things to me. Sí. Los productos que elaboro son varios y muchos de ellos los realizo por única vez para clientes especiales y eventos especiales. Ja, also all meine Produkte sind sehr einzigartig und die stelle ich auch her, also immer nur einmal für bestimmte Kunden, aber auch für Ausstellungen. So my products have a uniqueness. They're made for certain people or to bring into exhibitions. Así, Sofía Carrasco Arte en Chocolate ofrece una propuesta distinta, una experiencia diferente, el momento de consumir chocolate fino de aroma. Ja, so biete ich als Sofía Carrasco wie ich schon sagte, ein anderes Erlebnis, feine Schokolade zu konsumieren, zu genießen. So that's my specialty in my label, that people can experience chocolate in a very unique way. Bueno, mi necesidad de seguir creando hace que busque nuevas fuentes de inspiración para poder crear en chocolate. Ja, ich suche neue Inspirationen, um meine Schokolade weiter zu verarbeiten. Also ich bin ständig auf der Suche und und lasse mich inspirieren, um neue Dinge mit der Schokolade zu verarbeiten. Durch die Schokolade. I'm continuously searching for new inspiration, how to work with chocolate. Mi próximo proyecto será una instalación en donde... Sí, continúa. Ja, also mein nächstes Projekt wird eine Installation sein. So my next project is an installation. En donde la gente pueda no solamente mirar, comer, sino también oler y escuchar el sonido de los diferentes estados del chocolate.
Das wird eine Installation sein, wo die Menschen nicht nur schauen, schmecken und riechen können, sondern sie werden auch die verschiedenen Prozesse der Verarbeitung kennenlernen. So in this project, not that people can, smell, taste, and see chocolate, but also watch the whole process of manufacturing it. Bueno, y aquí con esto terminaría la presentación fotográfica y aquí están mis contactos. Ja. Sí. Wonderful. Also hiermit möchte ich diese kleine Präsentation beenden und im Folgenden seht ihr meine Kontaktdaten. Ja, thank you. Danke, Sophia, für diesen Teil. Thank you. Bitte. Muchas gracias también. Sophia, du hast uns aber auch versprochen, etwas zu erzählen, wie du da hingekommen bist, weil du hast ja nicht mit Schokolade angefangen, ne? Bueno, me prometiste que también me vas a contar algo, cómo llegaste a lo que estás haciendo ahora, porque no naciste así nada más con la chocolate. Sí, bueno, yo estudié artes plásticas en Ecuador y también en Alemania, y cuando retorné a mi país, me dediqué a la docencia. Ich habe ja bildende Künste in Deutschland als auch in Ecuador studiert. ¿Y cuando regresaste, qué hiciste? Quise trabajar elaborando cerámica artística porque yo estudié eso en Kassel, en Alemania, pero fue imposible. Ich wollte eigentlich das umsetzen, was ich hier studiert habe in Deutschland, aber es schien unmöglich. Yeah, I wanted to work with what I learned in Germany in the arts, but that was not possible in Ecuador. Warum? Sí, Warum war das nicht möglich? Por la escasez de los insumos que existen aquí. En Alemania tenemos muchos productos, materia prima para poder trabajar y producir cerámica, pero aquí no se pudo conseguir. Also in Deutschland gibt es viele verschiedene Möglichkeiten oder Rohstoffe, die man verarbeiten kann, und das gab es dort vor Ort in meinem Heimatland eben nicht. In Germany, I had a lot of possibilities to work with different products, like in the ceramics, but that was not the case in my country. Por esa razón, yo empecé a dar clases de dibujo, de pintura, clases de ilustración acá en el Ecuador durante varios años. So begann ich in Ecuador über viele Jahre hinweg Kurse zu geben in Malerei, in Illustrationen. So I started courses for painting and drawing. Sí, y descubrí el chocolate porque mi mamá trabajaba chocolate para su negocio hace muchos años y yo le ayudaba. Und so entdeckte ich dann die Schokolade, weil meine Mutter über viele Jahre selbstgemachte Schokolade für ihr Geschäft produzierte. Yeah, and in this time I discovered chocolate because my mother made it herself and sold it in her shop. Und ich half ihr natürlich gelegentlich. And I helped her out occasionally.
Puedes seguir. Entonces, a mí me dio mucha curiosidad y probé a hacer algunas figuras en chocolate y vi que se podía. So wurde ich ganz neugierig und probierte verschiedene Skulpturen mit der Schokolade zu formen und sieh da, es funktionierte. I would suggest to have a great music break now and continue the interview afterwards. So wir werden das Yeah, totally. Applause for you and especially for Susanna that you are both do this translation very spontaneous, and I call Susanna today Spontaneous Queen, and you got this title for the rest of the week. Thank you very much. And we want to talk. Oh well, and please stay, yeah, because we want to listen for another music video of our very, very special guest in South Africa. Do you like it, the conversation about chocolate? Thank everyone for the English translation, because I've learned something. I just consume chocolate, and today I've learned the form of art. You know, so Sofía is incredible. I take my hat off. Well, some of it. Great. And can you tell us a little bit, just a short, the next song we are hearing is We Are Africa. And in the beginning of the show, I said something, oh wait, that was the wrong one. I said something about, you say, being an African is bigger than just doing African songs, born in one of these countries or in this continent. So this song, it's very, heart-touching. Tell us why you wrote this song. There was a point where I felt that South Africa is painted in a certain light, or Africa is painted in a certain light across the world. And I wanted to tell everyone how strong we are, the cultures we believe in, the colors we love. There's something called the spirit of Ubuntu, which Nelson Mandela always touched on, the spirit of being together and being humane. And that's what we pride ourselves off. And as much as we go through tough times, we always stand up, we dust it off, take the chin up, and we soldier on. And that is what the song is about. Irrespective of what everyone says, we will stand up and we will be as strong as we should be. So, ladies and gentlemen out there, now listen to We Are Africa from the only one, Itumeleng Chabane, called formerly known as ItuSings. Have a nice inspiration. But then I cannot make the universe do all these things for me without appreciating who I am as an African, right? And being an African is bigger than just doing African songs and being born in the country or being born in the continent. It is bigger than that. It's representation. It's pride. So we then decided to write a song called We Are Africa. I'm going to let the boys take it over. Trust me, it's going to be a situation. We sing with our eyes to the skies. Oh yes,
We Africa, yes. And when we dance with our feet to the ground. Oh yes, oh yes. We Africa, yes. Sizo bambelela, sizo bambelela, yeah. Sizo bambelela, sizo bambelela. Sizo kunisela, sizo kunisela. Sizo finyelela, sizo finyelela. Oh yeah, 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 yeah. And when it rains, we believe in the Queen of rain, oh yes. Queen Mujaji, yeah. And through this pain, we rise up and we stand up tall, oh yes. We are Africa, yeah. Que tu es l'obéli, que tu es l'obéli. Oh yeah, 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 yeah. Sizo bambelela, sizo bambelela. Sizo bambelela, sizo bambelela. Sizo kunisela, sizo kunisela. Sizo finyelela, sizo finyelela. Oh yeah, 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 yeah. My goodness. Great. I'm the greatest. Whew. Oh man. You push Europe out of the pandemic here.
Wow, that's Oh, heart but touching. I love being an African, and I so want to tell the world how beautiful it is to be an African. I don't know how to say, I don't know how best to say it than to put it on a song and make noise, and I apologize for the noise. And all the people out there, all the best things are three. So at the end of the show, there's another song, and you will enjoy it as well. Thank you very much. It's so great to have you here tonight. And Ludwig, what's next? Yes, I want to continue to talk with Sophia now. Sophia, wir sprechen noch ein bisschen. Ja. Weil was wir gesehen haben, das hat uns beeindruckt, ne? It was impressive to us. Aber du bist sozusagen ausgebremst worden durch die Pandemie, ne? Sí, la situación acá en el Ecuador a raíz de la pandemia es muy complicada en cuanto a salud y trabajo. Die Situation hier in Ecuador hinsichtlich der Pandemie ist sehr kritisch in Bezug auf die Gesundheit und die Arbeit. Yeah, I asked her that. I said, Sophia, it was very impressive what we saw, but now you were totally stopped by the pandemic. And she answers, yes, the situation is very critical here in terms of, or health-wise, in terms of work. Solo en la capital del Ecuador, aquí donde yo vivo, hay un 80% de desempleo a raíz de la pandemia. Allein hier in Quito, wo ich lebe, gibt es im Moment 80% Arbeitslosigkeit aufgrund der Pandemie. Yeah, only in Quito where I live, there are 80% out of work because of the pandemic. Todos los eventos artísticos donde yo participaba están cerrados ya hace más de un año y no sabemos para cuándo se vuelva a reactivar. Also seit einem Jahr sind natürlich die ganzen kulturellen Events, wo ich normalerweise teilnehme, auf Eis gelegt aufgrund der Pandemie. Und wir wissen natürlich nicht, wann es weitergeht. Yeah, since 1 year, all the events I used to exhibit finished, didn't work anymore, and we don't know how long it will take till I can start again. Con respecto a las vacunas, todavía no recibimos la población ninguna vacuna ahora, solamente para ciertos grupos, pero nosotros tenemos que esperar. Also hinsichtlich der Impfung haben wir, also die normale Bevölkerung, noch keinen Zugang. Nur bestimmte Gruppen haben schon die Impfung erhalten. So most of the people don't have any access to a vaccination, only some certain groups so far. Sí. Espero que para el próximo año vuelva a reactivarse las actividades y el movimiento cultural también acá en mi país. Ich hoffe, dass für das nächste Jahr, ich hoffe einfach, dass für das nächste Jahr die ganzen kulturellen Events wieder starten und wir das einfach auch wieder die Kultur leben können. I hope next year everything can start again, and we also, like, our cultural events can start again. Sophia, ihr habt in Ecuador ja kein Sozialsystem. Also wenn jemand aus der Arbeit geht, was passiert dann, wenn er seine Arbeit verliert?
Lastimosamente aquí en el Ecuador no tenemos ningún tipo de seguridad social, a menos que tengas un trabajo estable y las leyes te protejan. Las personas que somos independientes no tenemos nada. Also wir haben natürlich hier in Ecuador nicht das soziale System, wie man das aus Deutschland kennt. Es sei denn, man hat wirklich eine stabile Arbeit. Und wir als Selbstständige, also für uns ist es noch mal schwerer. So there's not existing any kind of social system like in Germany. So when you work out of work, there's nothing to help you. I mean, from the state, and that's if you have your own business, that's really hard because from one day to the other you can't sell anything anymore. But there's also no support. Sí, ahora la pandemia me ha obligado a abrirme otros caminos en donde yo pueda seguir trabajando en lo que me gusta, pero esto va muy lento por ahora. Die Pandemie hat mich gezwungen, neue Wege zu finden, mit Dingen, wo ich eben mein Geld mit verdienen kann, aber in diesem Bereich komme ich nur sehr langsam voran. Yeah, through this situation, I was forced to find different other ways to get money, but this is not really a good way to do it. Kannst du sagen, was du im Moment dann machst an Arbeit, wo du etwas verdienst? How do you earn some money right now? Yo, aparte de ser chef chocolatier, me dedico a la gastronomía también y elaboro comida cetogénica, comida dietética. Also neben meinen Skulpturen widme ich mich gerade oder arbeite ich in dem Bereich der Gastronomie und auch biete ich diätische Lebensmittel an. Also im Sinne von diätisch kochen. Yeah, so next to my sculpture, I work in gastronomy and I'm cooking dietetic meals, so for special people who need special food. El trabajo con la comida, en mi caso, es un trabajo muy interesante porque lo que yo hago es crear recetas a diario, porque yo entiendo que los sabores están en mi cabeza y así es como yo los voy combinando para poder preparar los alimentos. Also die Arbeit mit dem Essen ist für mich eine sehr interessante Arbeit, weil ich Prozesse der Zusammenführung von verschiedenen Lebensmitteln im Kopf präsent habe und dann umsetze oder versuche umzusetzen. Yeah, so cooking these special meals is very interesting for me. I can discover new ways of cooking, new ingredients for people who need that. Yeah. Si bien ahora no puedo dedicarme al chocolate al 100% porque ahora no es prioridad para la gente consumir chocolate, sí lo es la alimentación y es donde ahora estoy trabajando, pero es muy poco en relación a lo que yo necesito para poder sobrevivir. Ja. Natürlich kann ich mich im Moment nicht 100% der Verarbeitung von Schokolade widmen, weil es im Moment einfach auch gar nicht der Moment dafür ist.
die Verarbeitung von den anderen Speisen macht mir natürlich Spaß, aber es reicht nicht, um um das Überleben, um die täglichen Kosten abzudecken. Ja, genau. So sculpturing is not sculpturing is not on or working with chocolate. Only 10% maybe can buy it, and nobody. People are concerned with normal food, to survive basically. And I mean, cooking these things is interesting to me, but I cannot live from it. Sophia, du bist ja vor einiger Zeit krank geworden, und auch wenn man bei euch im Krankenhaus geht, was passiert dort, wenn du krank bist? Sí, estuve bastante enferma. No tengo seguro social, entonces fue muy difícil la atención médica. Y ahora con la pandemia hay mucho impacto psicológico también, y eso fue lo que me pasó a mí, porque tuve la suerte de no estar enferma, aunque me sentía muy mal. Fue muy feo. Ja, also ich war natürlich, ich hatte eine Zeit, wo ich ziemlich krank war, und das war natürlich ein Problem, weil ich nicht sozialversichert bin, und das Problem dann in den Krankenhäusern behandelt zu werden, auch gerade im Hinblick auf die Pandemie, war sehr schwierig, und es war natürlich auch ein psychologischer Aspekt, der da mitspielte. Yeah, so I don't have social security, and that's not just her, so nobody has that. So if you go to a hospital, it's to be treated aside from the pandemic is very difficult, and they have to pay everything, medicine, and when they stay, they have to pay from their personal money, and it's also psychological. Es muy complicado aquí. Las personas que no tienen dinero sencillamente no pueden hacerse atender en los hospitales. Además que están saturados ahora por el contagio, por el alto contagio. Ja, es ist hier einfach ganz, ganz schwierig, eine Krankenhausbehandlung auch zu bekommen. Und natürlich ist es bei uns auch so, dass die Krankenhäuser aufgrund der Pandemie überbelegt sind und man einfach so schnell keine Behandlung auch bekommt. Yeah, it's anyway difficult to get treatment, medical treatment. But now with the pandemic, when the hospitals are full of COVID patients, there's almost no chance for others to be treated. Sí, ahora lo que yo deseo es seguir trabajando con el chocolate fino de aroma. Quiero vincular mi trabajo con otros proyectos, con nuevas ideas, con propuestas diferentes. Eso es lo que me gustaría hacer. Y esta es una gran puerta para eso. Mein sehnlichster Wunsch ist einfach, weiterhin mit der Verarbeitung von feiner Schokolade zu arbeiten und diese Verarbeitung mit anderen Projekten zu verbinden. So as you can think, I'm long to work with chocolate again, and also to mute them with other projects. I can work with other people together on other projects. Yeah. And you see my face. Very interesting because. Sorry. If you see this face, Stefan is always saying, "Oh, we have to take a look at the time." So please come to the end, because we are losing soon a connection.
So maybe you can find the end now in a few What minutes connection are we losing? to Susanna. Okay, but we have a very important part now, and I don't want to close very fast because I want to ask also our guests maybe today to help us think, because one purpose also to bring Sofía in tonight was to think together, how can we support her, how can we help her? Because this craft, of course, she cannot work with that in Ecuador. Is there any chance to connect with other countries? She told me that she liked to maybe work with other masters to learn even more, or anybody has maybe an idea to distribute her products. So I would like to open the comments again, and maybe you can give us some hints, or what comes to your mind, or maybe you have somebody in the food business. So it's a chance today really to do something practically of support. Sophia, hast du das etwas verstanden, was ich gesagt habe? No, en inglés no. La Sí, verdad. mira, voy a traducirlo. Lo que ha dicho es que no simplemente quiere terminar eso ahora así nada más, sino que queremos buscar caminos para ayudarte y para apoyar tu creatividad y tu, negocio. Natürlich, das wird toll sein. Ich will nur weiterarbeiten. Aber hast du selber eine Idee, oder was würde dir am meisten helfen? Also ¿Tienes una idea lo que te puede apoyar? ¿Tienes algo que nosotros te podemos ayudar? Bueno, yo quisiera vincular mi trabajo tal vez con otros artistas que generen interés por mi producto, por el material, para poder crear juntos nuevas propuestas. Ja, also ich würde natürlich gerne mich verbinden mit anderen Künstlern, die auch an meiner Kunst Interesse haben, wo wir uns gemeinsam zusammentun können und was Neues kreieren können. I see in the comments one suggestion from Chang de Arc. We have in Cologne, in Germany is a museum of chocolate. I don't know if you know that. Kennst du das Schokoladenmuseum in Köln? Ja, natürlich habe ich online besucht. Ja. Chang schlägt vor, dass du dort auch eine Ausstellung machen könntest. Das wäre prima. Yeah, Chang lives in Cologne. He's a fashion designer, and he is part of our moving school team. And I'm sure he finds a way to talk to the head of the museum. Right, Chang? you know a lot of people there. Ja, so vielleicht können wir da etwas arrangieren. Vielleicht habt ihr noch andere Ideen. Ihr könnt gerne uns schreiben oder auch die nächsten Tage noch Ideen einbringen. Das wäre toll. Ja, ganz herzlichen Dank, Sofía. Danke, dass du auch etwas von deinem persönlichen Leben erzählt hast, für dein Vertrauen. Vielen Dank. Muchas gracias. Okay. ¿Lo entendiste? Sí. Bueno, ich möchte sagen, ich bin ganz dankbar für diese Zeit mit euch. Das ist sehr wichtig für mich. So konnten euch meine Erfahrung kennenlernen. Und ich bin offen für
für mehrere Vorstellungen und Projekte. Ja. Danke, danke, danke. Und wir wünschen dir Translation, alles. please. Translation. What she said, you have to translate it in English. Yes, so I'm very thankful for you. It was very nice to be with you and share you my expertise. And I'm open to any kind of suggestion I can take. Thank you, Ludwig. Thank you, Sophia. And a big thank you to Susanna. And we say goodbye to Susanna and see you soon. And great that you join this conversation and make it helpful for us and all the people out there to join us. And yeah, maybe see you again. And you're always welcome in our show. Bye. Yeah, bye. Thank you very much. You are more than welcome. Bye. And this is for you. Okay. Yeah. So people are writing comments. They are looking for some more informations, and below the descriptions of Twitter, Facebook, and all the other accounts we are streaming tonight, you find informations about Sophia and her projects, also about our artist, the musician from South Africa, ItuSings, and yeah, so stay in contact to them if you want to book a musician, because maybe the time will change and the pandemic is less and less out there, but not at the moment, we know. And be careful with your loved ones and take care of yourself. And Ludwig, what can we expect tomorrow before we now see the last video for tonight? What we can expect for tomorrow's show? Yeah, tomorrow we have Rafael Chikukwa from Zimbabwe. He's the head of the National Museum of Contemporary Art, and he will talk about the post-COVID design of African design. So what will happen to design in Africa after the pandemic is over? Very interesting person, and it's really great. We have him. Roberta kind of made this connection. And I'm not sure about the music. It will be good again. And ItuSings will come back end of the week. So he promised to come back. So we can also talk a little bit more then. Yes. And thanks all to our guests. And thank you for watching another show from artort.tv and Moving Stories. And we hope you will enjoy the next song. And it's called Come Home. So come home well as well. And see you tomorrow at 2021, the time of the year. Okay, see you. Bye-bye and good night. Dankeschön, bye. I don't know why we're going to this song, because there's no way that I'm going to express my feelings and say, you can heal, and still feel for the song. But this is what happens, right? Then I meet someone. Tell you what, have you ever been in a situation where you just want to let the next person know that I love you, man. I love you just the way you are. And tell you what, I need you to come home. Because when you come home, you and I get to share these beautiful surnames. We need to get together. And I was like, what's the best way to do this thing other than saying, come home? And not come home as in come to my house. Nah. Come to my surname. Oh, good Lord. I see the colors so true. And I've heard you cry miles away. Kelumambenye sandla ungishebe mahlong njelu yang
turned. Oh, we are turned. Please come home. Come home. Just come home. Just come home. Your eyes speaks love to me. When you cry, I cry, we cry, there's no man's land. To pray to the God above, and I hope that they would listen when I say, wow, we are turned. Let's take it home, Teddy. Yes. Pray to the God above, and I hope that you would listen when I say, we enter.